YouTube. I don't even know if any of you guys know that I'm here. But anyway, so it's going to be fun having this conversation by myself. So what did I want to talk about today? Well, today I want to talk about நம்ம இந்தியன் மார்க்கெட்டில் என்ன நடந்துட்டுருக்கு. Right, sorry, I had to put my phone on mute because I was getting a lot of notifications. ஸோ இந்தியன் மார்க்கெட்டில் என்ன நடக்குது இன்றைக்கி? மார்க்கெட் வந்து நெகட்டிவாக ஓப்பன் ஆகிருக்கு. ஏன் நெகட்டிவாக ஓப்பன் ஆகிருக்கு? ட்ரம்ப் வந்து பேசின்னு இருக்கிறதுனால நெகட்டிவாக ஓப்பன் ஆகிருக்கு. ஆகஸ்ட் ஃபஸ்ட்டுலேருந்து எல்லாருக்கும் டேரிஃப் புதுசாக போட போகிறேன், எல்லோரும் வந்து நீங்கள் வந்து டேக் ஓவர் ட்ரம்ப்னு சொல்லிட்டீங்க, உங்கள்கிட்ட சொல்கிறாங்க, நீங்கள் என்ன ஆனாலும் டேரிஃபை வந்து வித்ட்ரா பண்ணிடுவீங்க, இல்லாட்டா போஸ்ட்போன் பண்ணிடுவீங்க அப்படின்னாங்க. அதனால் இல்லை இந்த வாட்டி நிஜமாக உண்மையாக டேரிஃப் இருக்க போகிறது, இந்த டேரிஃப் நடக்க போகிறது, இந்த டேரிஃப் நடந்து எல்லாருக்கும் வலி வரப்போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. அதனால வந்து மார்க்கெட் வந்து நெகட்டிவாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. என்ன உண்மையாக கேட்டிங்கன்னா அது நான் நம்பலை. மார்க்கெட் வந்து அதுக்காக நெகட்டிவாக இல்லை, ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப நாளாக சொல்லிட்டு இருக்குது. அதனால் மார்க்கெட் நெகட்டிவாக டேர்ன் ஆகலை. ஏன் மார்க்கெட் நெகட்டிவாக டேர்ன் ஆகிருக்குன்னா ரொம்ப ஆல் டைமாக ஒரு ஸ்கியூடாக போயிருக்கு மார்க்கெட். greed has pushed this market எங்கேயோ தள்ளின்னு போயிருக்கு. ஆசை எல்லாருக்கும், இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆசைங்கெல்லாம் வந்து எங்கேயோ தள்ளின்னு போயிட்டுருக்கு. அதனால தான் ஜெயின் ஸ்ட்ரீட் வேறு நியூஸில் வந்திருக்காங்க, ஏதோ 4,000 சில்லற கோடி ஃபைன் கட்டிட்டாங்க. ஃபைன் இல்லை, அது செபிகிட்ட டெபாசிட் பண்ணிட்டாங்க. அதனால் அதை டெபாசிட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இப்போது கேன் ரிஸ்யூம் ட்ரேடிங் இன் இந்தியா அதுமாரி பேசியிருக்காங்க. அதுமாரி தான் நியூஸ் காலையில் நான் படிச்சிருந்தேன். ஸோ க்ரீட் இஸ் தான் இந்த மார்க்கெட்டில் எக்ஸசிவாக இருக்குது. இந்த க்ரீட் இருக்கிறதுனால we do have a market which is completely lopsided. So there is no room for it to grow. There has to be earnings ஏறணும், எக்கானமி இம்ப்ரூவ் ஆகணும், சரிங்களா? அதெல்லாம் நடந்தால் தான் மார்க்கெட்டும் வளரும், கம்பெனிஸ் வளரும். அது இப்போதைக்கு நடக்கலை. ஸோ நடக்காமல் இருக்கிறதுனால இப்போ தான் வந்து இது வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும்னு சொல்லத்துக்கு தெரியாது. ஏன்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் உலகத்தில் இம்ப்ரூவ் ஆகணும், ட்ரேட் வரணும், எல்லாருக்கும் நிறைய வேலை வாய்ப்பு இருக்கணும் நிறைய. அதுமாரி தான் அதெல்லாம் படிப்படியாக நடக்கும்போது தான் நிறைய மக்கள்கிட்ட நிறைய கையில் காசு இருக்கும். அந்த காசு செலவு பண்ணும்போது தான் பிஸ்னஸ்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆகும். அது ஆடுறதுமாரி எங்கேயுமே இல்லை. யூரோப் பூரா எக்கனாமிக்லி திங்ஸ் ஆர் நாட் லுக்கிங் குட். யூஎஸ்லேயும் இட்ஸ் வெரி லாப்சைடட். ஒரு பக்கம் தே சேயிங் ஜாப்ஸ் வந்து ஜாப் ரிப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஜாப்லெஸ்லெஸ் இல்லை, நிறைய பேர் வேலைக்கு இருக்காங்க. ஆனால் ஏர்னிங்ஸ் வந்து அவ்வளோ நல்லா இல்லை, சேலரிஸ் வந்து அவ்வளோ நல்லா இல்லை. ஸோ தட் மேக்ஸ் அ பிக் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் திரும்பி பார்க்கும்போது, ஹைண்ட்சைட்டில் பார்க்கும்போது எல்லாம் புரியுது. ஸோ இந்த வாட் வி ஆர் கோயிங் த்ரூ ரைட் நவ், உலகம் போயின்னு இருக்குது வந்து இட்ஸ் அ வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் திங். ஐ எம் ஷுர் நிறைய பேர் வந்து இப்போ இங்கெல்லாம் வந்து 1ஆம் கிளாஸில் படிக்கிறீங்க, 5ஆம் கிளாஸில் படிக்கிறவங்களாம் இது வந்து ஒரு சப்ஜெக்டாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு காலேஜில் வரும்போது. த இயர்ஸ் ஆஃப் ட்ரம்ப்போட என்ன நடந்தது. ஸோ இட்ஸ் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டிங் டைம்ஸ் வி ஆர் லிவிங் இட். ஸோ லெட் மீ டைவ் இன்டு சம் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் கேட்டுருந்துருக்குல்ல இன்ஸ்டாகிராமில், which I put up a few days back. So let me dive into those questions. அசோக் லேலன், நிறைய பேர் இது vote up பண்ணியிருக்கீங்க. அசோக் லேலன் 2,500 ரூபாய் ப்ரைஸ், சாரி 2,250 ரூபாய் ப்ரைஸில் கன்சிடர் பண்ணலாமா லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டிங்க்கு? எங்கள் அண்ணன் அதை பற்றி கேட்டேன், அசோக் லேலனை பற்றி. அதை பற்றி நாங்கள் பேசினோம். அவன் என்ன ஃபீல் பண்ணுறான்னா, இப்போதைக்கு அசோக் லேலன் தொடாமல் இருக்குது பெட்டர் மாரி தான் சொல்லியிருக்கான் அவன். கேட்கலாமே ஆல்பின் இருக்கானா? ஆல்பின் இருந்தால் ஆல்பினையும் ஒரு வார்த்தை கேட்டுடுறேன், ஏன்னா அண்ணன் இன்னைக்கு ஊரில் இல்லை. ஆல்பின் இருக்கானாடா? ஆல்பின் கூப்பிட வச்சோம். மெலிண்டா போயிட்டானா? சரி, ஆல்பின் கேட்க கொஞ்சம் கேள்வி. அசோக் லேலன் பற்றி வினோத் சார் கேட்டுருன்னு கேள்வி. ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் திங். அசோக் லேலன் சார்ட் பார்க்கும்போது, 5 இயர் சார்ட் பார்க்கும்போது ஆவரேஜ் பிஇ வந்து 28.5 இருக்குது. ரைட் நவ் இட்ஸ் ட்ரேடிங் அட் 23.
அண்ட் ப்ரமோட்டர்ஸ் நிறைய பிளேச் பண்ணியிருக்காங்க. என்னடா இல்லை, நான் வந்து லைவாக பேசியிருக்கேன். இங்கே வா வாடா அருண். என்ன லைவ் யூடியூப்பில் வந்து லைவாக பேசியிருக்கேன். நீ கேட்டு சொல்ல எனக்கு சரியா? ஆமாம், இல்லை இவனுக்கு விஷயம் அண்ணன் என்ன சொல்கிறேன், அண்ணன் வந்து என்கிட்ட பேசும்போது கன்சிடர் பண்ண முடியாதான் சொன்னோம். கேளு. அசோக் லேலண்ட் நான் இப்போதைக்கு தொட மாட்டேன் பர்சனலாக என்ன கேட்டிங்கன்னா. அஃப்கோர்ஸ் நான் அசோக் லேலண்ட் வந்து ரொம்ப நாள் முன்னாடிலாம் ரொம்ப சீப்பாகவே பார்த்துருக்கேன். ஸோ இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சை ஐ டூ ஃபைண்ட் இட் டு பி வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ இதுதான் அசோக் லேலண்ட். இந்த ப்ரைஸில் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டிங் அசோக் லேலண்ட் கன்சிடர் பண்ண மாட்டேன் நான். சரிங்களா? ஐ ஹோப் தட் ஹெல்ப்ஸ். அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்கீங்க? அசோக் லேலண்ட் அண்ணா வந்து ஆமாம் காஸ்ட்லி தான் சொன்னேன், கரெக்டாக தான் சொன்னேன். ரைட். நான் கேட்டேன் அசோக் லேலண்ட் 1:1 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ கன்சிடர் பண்ணலாமா? இல்லை இப்போ காஸ்ட்லி தான், ரொம்ப காஸ்ட்லி தான். கரெக்ட். என்ன ப்ராப்ளம்னா ப்ரமோட்டரே வந்து ஷேர்ஸ் நிறைய பிளேச் பண்ணியிருக்கான். அதுதான் பிக்கஸ்ட் இஷ்யூ. எங்கேயாவது எதுக்கு எகிரிச்சுன்னா அப்படியே எல்லாம் பிச்சுக்கும். எனிவே அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்டிருக்கீங்களா நீங்கள்? ப்ளீஸ் சஜஸ்ட் எனி பாண்ட்ஸ் ஃபார் லாங் டேர்ம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் விக்கி கீர்த்தா வந்து லாங் டேர்மில் பாண்ட்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஒரே பாண்ட் தட் டூ பர்பெச்சுவல் பாண்ட்ஸ் எஸ் ஆர்குமெண்ட் சேக் யூ கேன் ஆர்கியூ. பட் மோஸ்ட் பாண்ட்ஸ் வந்து 3 years 4 years மேபி 5 years மெச்சூர் ஆகிடும். மேக்ஸிமம் 10 years. பர்பெச்சுவல் பாண்ட்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த பாண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்க்குறது செகண்டரி மார்க்கெட்டில் வந்து இட் வில் மெச்சூர் அண்ட் தட் இஸ் குட். ஏன்னா இட் கீப்ஸ் யர் ரிஸ்க் ஆல்சோ கம்மியாக இருக்கும். ஒரு பாண்ட் வந்து பர்பெச்சுவலாக ஓடுறது வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக யோசிச்சு தான் போடணும். ஸோ கீப் தட் இன் மைண்ட். லாங் டேர்மில் பாண்ட் வந்து மோர் தென் எனிதிங் வாட் யூ ஷுட், நீங்கள் வந்து பாண்டோட கிரெடிட் ரேட்டிங் பாருங்கள். ஷுட் பி அ குட் பாண்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கிரெடிட் ரேட்டிங். கிரெடிட் ரேட்டிங் நல்லா இருந்ததுன்னா நீங்கள் அடுத்தது என்ன பார்க்கணும், இன்ட்ரெஸ்ட் ஈல்டு பார்க்கணும். இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் வாட இல்லை விஷயம் சொல்லிட்டான். இன்ட்ரெஸ்ட் ஈல்டு பாருங்கள். இன்ட்ரெஸ்ட் ஈல்டு பார்த்தீங்கன்னா அது இவ்வளோ உங்களுக்கு வந்து கையில் காசு வருது, மாதம் வருதா, ஆனுவிட்டியாக வருதா, செம்ஆனுவலி வருதா எப்படின்னு பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் பாண்டோட காஸ்ட் பாருங்கள். இவ்வளோ பணம் அவங்கள இன்வெஸ்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க, தென் இவ்வளோ நாள் அவங்க வச்சுருப்பாங்க. அதுமாரி அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் டோன்ட் லுக் ஃபார் லாங் டேர்ம் பாண்டுன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக பாருங்கள். ஈவன் ஷார்ட் டேர்ம் பாண்ட்ஸ் ஆர் குட். இதுதான் யூஎஸில் நான் பிஎஸ்ல என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா வந்து T-bills பார்க்க சொன்னேன். ஷார்ட் டேர்ம் T-bills, 3 month T-bills. ஸோ அதில் தான் லாக் இன் த மணி. ஏன்னா மார்க்கெட் கரெக்டானா இப்போ ஈஸியாக இருக்கும் பணம் எடுக்க. கிஷோர் ராமச்சந்திரன், how to brace for upcoming recession? What will happen to growth stocks like IDFC First, Tata Motors, etc.? Yes, when recession comes, it is not if it will come. Recession will always come. மழை காலம் வருது மாரி. It is cyclical nature தான் all economies. So there will come a time, இன்னைக்காவது ஒரு நாள் மார்க்கெட் வந்து ரிசெஷனுக்கு போகும். சம்டைம்ஸ் டீப் ரிசெஷனாகவும் போகலாம். அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அண்ணன் சொன்னது மாரி one time, long time ago, before many of you were born, இதுமாரி ரிசெஷன்ஸ் டிப்ரெஷன்லாம் இட் பி ஒன்ஸ் இன் அ ப்ளூ மூன், பி ஒன்ஸ் இன் அ லைஃப் டைம் இவெண்ட்பாங்க. அதுமாரி இருந்தது. இப்போ நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சைக்கிள் எப்படிலாம் நம்ம டிங்கர் பண்ணதுனால இப்போ ரிசெஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப நிறையவே வருது. எவ்ரி 3 years 4 yearsக்கு வந்து இந்த ஸோ கால் எங்கள் அண்ணன் சொன்னது பிளாக் ஸ்வான் events வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அது ஏன்னா நம்ம வந்து economic cyclesல we are trying to control the economy. அதனால தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா there is no reason for the market to be happy, but the market is happy ஏன்னா நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக மார்க்கெட்டை தூக்கி வச்சுருக்கோம். ஸோ கிஷோர் கேட்கறது வந்து ட்ரூ, ரிசெஷன் வரும். அதுமாரி ரிசெஷன் வரும்போது thankfully recessions are not very long, they are very short. Bear markets are very short compared to bull markets. ஏன்னா வலி ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஆனால் அந்த வலினால மார்க்கெட் கெட்ஸ் ரீசெட் அண்ட் நீங்கள் பார்க்க ஸ்டாக்ஸ்லாம், க்ரோத் பார்க்க ஸ்டாக்ஸ்லாம் எல்லாம் அடி வாங்கும். ஹோப்ஃபுல்லி we have bought the right stocks at the right price. அது பண்ணியிருந்தோன்னா வலி நம்மளுக்கு கம்மியாக தெரியும். ஸோ இமேஜின் நீங்கள் வந்து இப்போது டாடா மோட்டர் 600 rupees வாங்கியிருக்கீங்க. இட் கோஸ் ஆல் த வே அப் டு 900 rupees. ரிசெஷன் வரும்போது திருப்பி 600 rupeesக்கு வருது. ஸோ எஸ் வலி இருக்கும். 900லேருந்து 600 கீழே பார்க்கும்போது வலி இருக்கும். பட் அட் த சேம் டைம் உங்கள் மைண்டில் நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா, நான் போட்டதே 600 rupees தான், போட்ட கேபிட்டல் இன்னும் சேஃபாக இருக்குது.
ஸோ தட்ஸ் த வே டு லுக் அட் இட். அதனால தான் ரீசெண்டாக வந்து நான் இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து சொல்லியிருந்தேன். நிறைய பேர் வந்து எங்கள் டீம்லேருந்து எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, இதுமாரி நீங்கள் வேணால் உங்களோட போட்ட பணத்தையாவது நீங்கள் இப்போ வெளில எடுத்தீங்க, ப்ராஃபிட்டில் இருந்தீங்கன்னா போட்ட பணம் 100 போட்டு அது இப்போது 400 இருக்குன்னா நீங்கள் போட்ட 200 நீங்கள் வெளில எடுத்துருங்க. ஸோ வாட் இஸ் லெஃப்ட் இஸ் ஒன்லி த ப்ராஃபிட். பீப்புள் டூ தட் கைண்ட் ஆஃப் அலோகேஷன், கேபிட்டல் அலோகேஷன். அது ஏன் அப்படி பண்ணுறாங்கன்னா, திடீர்னு மார்க்கெட் ரிசெஷனாக மாறிடுச்சுன்னா அந்த வலி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது தாங்க முடியாது. ஸோ அட்லீஸ்ட் நீங்கள் நான் பணம் தான் கிடையாது, அதில் வெறும் ப்ராஃபிட் தான் உள்ளே இருக்குது. அதுமாரி யூ கேன் டெல் யூர் செல்ஃப். என்ன பர்சனலாக கேட்டிங்கன்னா, ரிசெஷன்ஸ் ஆர் குட் பார்ட் ஆஃப் மார்க்கெட்ஸ். வலி இருக்கும், ஆனால் ஃபார் மீ த வே எப்படி பார்ப்பேன்னா, ரிசெஷன் இருந்ததுன்னா இன்னும் க்ரோத் ஸ்டாக்ஸ் வாங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ ஒரு நல்ல கம்பெனி வந்து நம்ம வாரஃபட் சொல்லியிருக்காரு, பிளட் ஆன் த ஸ்ட்ரீட். மார்க்கெட் வந்து இஸ் ப்ளீடிங், ரத்தம் ஓடின்னு இருக்கு. அப்போனா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு பை தீஸ் அதர் கிரேட் கம்பெனிஸ், நம்ம வாங்க முடியாத இருந்த கம்பெனிஸ்லாம் சீப்பாக கிடைக்கலாம். நம்ம டைட்டன் ஒன்ஸ் இன் அ லைஃப் டைம் காஸ்ட் வரலாம். ஸோ அந்தமாரி பாசிட்டிவாக இருக்க ஆட்டிடியூட் பெட்டர். அதுக்குன்னு உடனே நீங்கள் என்ன கேட்பீங்கன்னா, ஃபாலோ அப்னா, ஸோ நாங்கள் ஒன்றுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் இப்போ பணத்தை பிடிச்சி வச்சுக்கணுமா? இதுமாரி வரும்போது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்போது நான் வாங்கிறதுக்காக நான் கையில் காசு வச்சுட்டே இருக்கணுமா? இன்னும் ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் எனி திங் நீங்கள் டிஃபன் காஃபி ரேஞ்சில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே தான் இருக்கணும். அந்த சிப்பிங் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் வெல்த் இது வந்து இதுமாரி ஒன்ஸ் இன் லைஃப் டைம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும்போது அப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் பாண்டை வந்து லிக்விடேட் பண்ணிட்டு பாண்ட் பணத்தை எடுத்து நீங்கள் வாங்கலாம். You can keep that strategy for those rare times. But regular timesல you should keep on sipping. ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து மாதம் வந்து 10,000 மார்க்கெட்டில் போட்டுட்டே சிப் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். சரிங்களா? இந்த வருஷம் வந்து எனக்கு வந்து போனஸ் கிடச்சிது. எங்கள் கம்பெனியில் ஒரு 1 lakh போனஸ் கொடுத்தாங்க. அந்த 1 lakh தூக்கி பாண்டில் போடுவேன். அந்த பாண்ட்லேருந்து வர இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் தூக்கி திருப்பி சிப் பண்ணிட்டு, அடுத்த வருஷம் வருது, இன்னும் எங்கேயாவது தீபாவளி அப்பா அதை கொடுத்தாங்க, இன்னும் ஒரு 1 lakh கிடைக்குது, பாண்டில் போடுவேன். திருப்பி கண்டினியூ பண்ணியிருப்பேன். 10,000 அந்த வர இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் தூக்கி சிப் பண்ணி போவேன். ஒரு 3 வருஷம் கழிச்சு திடீர்னு மார்க்கெட் கிராஷ் ஆச்சு. அந்த மார்க்கெட் கிராஷ் ஆகும்போது நான் வந்து பாண்டில் இருக்க பணத்தையும் வெளில எடுத்துகிட்டு ஸ்டாக்ஸில் போடுவேன். ஏன்னா அப்போ க்ரோத் ஜாஸ்தியாக வரும். சரிங்களா? ஸோ இதுமாரி யூ ஹேவ் டு ப்ளே தி சைக்கிள்ஸ். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் இப்போ வந்து நம்ம இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ நம்மக்கிட்ட பாண்ட் இருக்காது. இட்ஸ் ஓகே. அதான் சார்லி மங்கர் சொல்கிறார், ஒரு மனிதனோட வாழ்க்கையில் இதுமாரி பிக் மார்க்கெட் கிராஷஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் 4 times வரும். ஸோ யூ மிஸ் திஸ் ஒன், டோன்ட் வரி. நெக்ஸ்ட் ஒன் வரும்போது யூ கேன் லுக் அட் இட். ஃபார் தட் கீப் இன்வெஸ்டிங். லம்சம் பாண்டில் போட்டுன்னு போங்க. சரிங்களா? தட் இஸ் த பெஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி டு ஹேவ் டுவர்ட்ஸ் இன்வெஸ்டிங். அண்ட் நாட் டு வரி அபவுட் ரிசெஷன் சைக்கிள்ஸ் டூ மச். ஏன்னா ரிசெஷன் சைக்கிள் பற்றி வரி பண்ணி இந்த க்ரோத் ஸ்டாக்ஸ்க்கு என்ன ஆகும்னு வரி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணது ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். இன்றைக்கி நான் என்ன வாங்கலான்னு இருக்குன்னு அதையும் சொல்லிடுறேன். இன்றைக்கி Feb 14th இன்றைக்கி டாட்டா மோட்டர்ஸ் வாங்கலான்னு இருக்கேன். டாட்டா மோட்டர்ஸ் இன்றைக்கி கன்சிடர் பண்ணலான்னு இருக்கேன். சரிங்களா? நிஷ் ஃபாத்திமா, டே பிரதர் ஆல்பின், எல்லாரும் ஐடிஎஃப்சி வாங்கலாமான்னு கேட்குறாங்க. நீ கன்சிடர் பண்ணலாம்ல? ஐடிஎஃப்சி தாராளமாக கன்சிடர் பண்ணலாம் ஆல்பின் சொல்கிறார். சரிங்களா? சிவன் அவரை பாம்பு கிட்டே கேட்டுட்டு அவரே சொல்லியிருக்கார். சரிங்களா? ஸோ யாரெல்லாம் வந்து ஐடிஎஃப்சி கன்சிடர் பண்ணலான்னு ஆசைப்படுறீங்களோ கன்சிடர் பண்ணுங்கள். சரிங்களா? ஆதித்யா பிர்லா கேபிட்டல் வந்து கொஞ்சம் ஏறிடுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இன்னும் கன்சிடர் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஆசை இருந்தால். ஆனால் எனக்கு என்ன டவுட்னா, ஆல்பின் பாவம் விட்டுறேன். ஆல்பின் அவர் பிடிச்சி வச்சுக்க முடியாது, அதுக்கு வேலை இருக்குது. நீங்கள் போய் ஆல்பின். ஆனால் இதை ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒரு 10 ஸ்டாக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு போகணும். தேவையில்லாமல் நிறைய ஸ்டாக்கில் போட்டிங்கன்னா, ஒரு 30 ஸ்டாக்கு 40 ஸ்டாக்குன்னு போட்டிங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணி ட்ராக் பண்ணது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். வாவ், அபி வர்மன், திஸ் சேனல் இஸ் ஃப்ராட். He said Feb 14th unsubscribe. I don't know, Feb 14th நான் அந்த சேனல்லே இருந்தது இல்லையே. So anyway, that was a good message Sandy to give me a snap. That's a nice thing about life.
videos. You get the strangest comments coming. Nish Fatima, my age is 30. How to start a portfolio maintenance between gold, stocks, bond and real estate? 400 goals done. Very good, Nish. I'm very happy நீங்கள் வந்து கோல்டு 400 கிராம் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா between gold, bonds and stocks and real estate. Real estate மார்க்கெட்டில் இப்போதைக்கு நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா ரியல் எஸ்டேட் மார்க்கெட் இந்தியாவில் வந்து ஒரே எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்குது. இட் இஸ் அ செல்லர்ஸ் மார்க்கெட், இட்ஸ் நாட் அ பையர்ஸ் மார்க்கெட். நல்லா இருந்தால் நீங்கள் விற்கலாம், சரிங்களா? வீடு இருந்தால் நீங்கள் விற்கலாம். என்ன ப்ரைஸ்க்கு ஆசைப்படுறீங்கன்னா மேபி யூ வில் கெட் இட். பட் டு பை எனி திங் ரீசனபிள் இன் ரியல் எஸ்டேட் ரைட் நவ் இட்ஸ் டிஃபிகல்ட். ஸோ இப்போதைக்கு ரியல் எஸ்டேட்டை கோல்ட் ஸ்டோரேஜில் போட்டு வச்சுருங்க. இப்போ வர்மன் சொல்கிறார், சாரி ஐ எம் ராங். நோ ப்ராப்ளம் பிரதர், அண்ட் no hard feelings from me. Anyway, ஸோ இப்போதைக்கு ரியல் எஸ்டேட்டை தொடாதீங்க. ரியல் எஸ்டேட்டை விட்டுட்டு இப்போ என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, அங்கே இருக்கிறது வந்து பாண்ட்ஸ் இருக்குது, ஈக்விட்டி இருக்குது. ஈக்விட்டியில் வந்து 2 விதம் இருக்குது. நீங்கள் ஆக்சுவல் ஸ்டாக்ஸ் நீங்களே வாங்கலாம், இல்லாட்டா மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வாங்கலாம். இப்போ அது உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, சரியா? இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் அண்ணா வீடியோலாம் பார்த்துருக்கீங்க, அதனால் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆசைப்பட்றீங்க. எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்? ஃபஸ்ட் என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கன்னா, இந்த ஃபோமோ, ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட்னு ஒரு பயம் இருக்கும். எல்லோரும் பண்ணுறாங்க, நான் பண்ணலேன்னு. அந்த பயத்துக்கு காம் டவுன் பண்ணுறதுக்காக பாசிவாக வந்து பாருங்கள். நம்ம நிஃப்டி 50 பாசிவாக கொஞ்சம் போட ஆரம்பிங்க. அதை போட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அதே கொஞ்சம் மனசு காம் டவுன் ஆகிடும். சரி, ஏதோ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டீங்க, இப்போ கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்க. ரியல் எஸ்டேட்டை நம்ம தொட போடல. இப்போ என்ன பாருங்கள், கையில் லம்சம் இருக்கா? லம்சம் இருந்ததுன்னா என்ன பாண்டு பார்க்கலான்னு பாருங்கள். பாண்டுலேயும் வந்து ஒரேடியாக போய் எல்லாத்தையும் பணத்துக்கு பாண்டில் போட்டிங்கன்னா பயம் வந்துடும், ஆபத்து வந்துடும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுது, கொஞ்சோண்டு போடுங்க. கொஞ்சோண்டு போட்டு அந்த வர இன்ட்ரெஸ்ட்டை பாருங்கள். வர இன்ட்ரெஸ்ட் பார்க்க அக்கௌண்ட்டில் வரும்போது உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் மேலே பில்டு பண்ணி அதுக்கப்புறம் இன்னும் பாருங்கள் பாண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லம்சம். பாக்கி ஈக்விட்டி, மியூச்சுவல் ஃபண்டில் நம்ம போட்டுருக்கோம். அது வரைக்கும் ஸ்டாக்ஸ் பற்றி கற்றுக்காமீங்க. இந்த பட்டாஸ் லிஸ்ட்டுன்னு எல்லோரும் பேசுகிறாங்க. என்னது இந்த பட்டாஸ் லிஸ்ட்? என்ன இந்த கம்பெனிங்க? என்ன பேங்க்கு? ஐடிஎஃப்சி பேங்க்கா? யார் இந்த ஐடிஎஃப்சி பேங்க்கு? இந்த பேங்க் பற்றி படிங்க. பொதுவாக நாலேஜ் கெயின் பண்ணுங்கள். ஆஸ் யூ கெயின் நாலேஜ், பட்டாஸ் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறத எல்லாம் உங்கள் லிஸ்ட்டில், உங்கள் கம்பெனி லிஸ்ட்டில் பார்த்துட்டு பொறுமையாக இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு போங்க. அதுமாரி தான் ஸ்ட்ராட்டஜி. உங்களுக்கு வயசு என் வயசு 40 எனக்கு. என் வயசு வரதுக்குள்ளே உங்களுக்கு நிறையா பணம் இருக்கும். பணம்னு ஒன்று கஷ்டம் இருக்காது உங்களுக்கு. ஏன்னா பணம் கஷ்டம் வந்து பணம் எல்லா கஷ்டத்தையும் எடுக்காது. பணம் ஒன்று தான் கொடுக்கும், உங்களுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்கும். அந்த ஃப்ரீடமாக நீங்கள் டெஃபினட்டாக டைம் நீங்கள் 45 வரத்துக்குள்ள. ஸோ திஸ் வில் பி மை அட்வைஸ். பிரவீன் 17 என்ன கேட்டிருக்கேன்னா, இஃப் கோல்ட் கன்சிடர் மீன்ஸ் மணப்புரம், தங்கம்மை, முத்தூட், தி ஸ்டாக்ஸ் ஆர் வைர ஊசி, விச் ஒன் ஸ்டாக் கேன் ஐ கன்சிடர் ஃபார் லாங் டேர்ம்? மணப்புரம் இஸ் நாட் இஸ் கன்சிடரபிள் ரேஞ்சில் தான் இருக்குது. லாங் டேர்மில் பார்க்குறீங்கன்னா நீங்கள் மணப்புரம் டெஃபினட்டாக கன்சிடர் பண்ணலாம். தங்கமாய் வந்து அப்பப்போ மார்க்கெட்டில் கரெக்ஷன் வரும்போது யூ கேன் லுக் அட் தங்கமாய் ஆல்சோ. முட்டூத் ஆல்சோ சேம் பாஸ்கெட். ஸோ அவுட் ஆஃப் 3 நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணல, மணப்புரம் இஸ் டெஃபினெட்லி இன் கன்சிடரேஷன் ஃபார் லாங் டேர்ம். சரிங்களா? தேர் வில் பி ப்ரைஸ் மூவ்மெண்ட்ஸ். சரிங்களா? யூ வில் சி ஒரு 5% 10% கரெக்ஷன். அப்போ பயப்படாமல் இருக்கணும். அதனால தான் டிஃபன் காஃபி ரேஞ்சில் வாங்குறது பெஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி. டிஃபன் காஃபி ரேஞ்ச்னால் என்னதுன்னு வாட்டி திருப்பி சொல்லிடுறேன். டெய்லி நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பணம் செலவு பண்ணுறீங்க, வெளில போய் ஒரு கப் காஃபி குடிக்கிறதுக்கு, இல்லைனா போய் இட்லி தோசை சாப்பிட்றதுக்கு. அந்த பணம் லெவலில் பேசுகிறோம் நாங்கள். the கைண்ட் ஆஃப் மணி நீங்கள் வந்து நாளைக்கு யோசிக்க மாட்டீங்க, நான் ஐயோ நேற்று வந்து 50 ரூபாய் நான் காஃபி செலவு பண்ணி குடித்தேன், பணம் போச்சு எனக்குன்னு. அந்த லெவலில் இப்பயும் கன்சிடர் பண்ணுங்கள். தென் யூ வில் பி ஃபைன். தினேஷ் நினைக்கிறேன் 18. I'm 21 earning 35k, 30k for the next 6 months to get 2 lakhs. Buy bond, then invest in bond returns. பட்டாசு. எஸ், நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜி தினேஷ். பணத்தை சேவ் பண்ணுங்கள். சேவ் பண்ணிவிட்டு பாண்டு வாங்குங்க. பாண்டு வாங்கிட்டு பாண்டு வர லிஸ்ட்லேருந்து தூக்கி பட்டாஸ் லிஸ்ட்டு போடலாம், உங்களோட ஈக்விட்டி ஸ்டாக்கில் போடுங்க. தட்ஸ் அ குட் ஸ்ட்ராட்டஜி டு ஹேவ். தட்ஸ் வில் டூ வண்டர்ஸ். And you're 21 years old, so I'm very proud of you. In the young age, இவ்வளோ மெச்சூராக இருக்கீங்க. So I applaud you and I congratulate you. Arun Ekambaram, sir, Spandana Spurti, is it still good to buy, hold or the existing stocks? Spandana Spurti is always number repeat track, number best hits மாரி நினைக்கிறேன். Spandana Spurti comes back.
Spandana Spuri microfinance sector la vali irka poradhu. It may take 2 years. You've seen the market. People themselves are talking about recession. So this Spandana Spurti vali microfinance la irka vali koncha naal irka poradhu. Ingeyum போகாது. இந்த வலி என்ன ஆகணும் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும். அது ஜாஸ்தி ஆகிட்டு ரெடி கம்மி ஆகிடுத்து எல்லாம் சரின்னு ஓகே டேர்ன் அரவுண்ட் ஆகிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 to 3 இயர்ஸ் ஆகும். அந்த 2 to 3 இயர்ஸ் வந்து நீங்கள் பொறுமையாக இருக்கணும், பிரேவாக இருக்கணும். யார் அந்த ப்ரமோட்டர்ஸ் பிஹைண்ட் ஸ்பந்தனா ஸ்பூர்த்தி ஆர் ஃபியூஷன் ஆர் வாட் எவர் மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் லுக்கிங் அட், அவங்க ப்ரமோட்டர்ஸ் யாருன்னு பார்த்துன்னு அந்த ப்ரமோட்டர்ஸ் மேலே நம்பிக்கை இருந்தீங்கன்னா, அந்த ப்ரமோட்டர்ஸும் அந்த கம்பெனி மேலே நம்பிக்கை வச்சிங்கன்னா நீங்கள் பார்க்கலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு. ஆனால் Spandana Spurti will go like a roller coaster. It will become very cheap, it will become very expensive, then you'll see it become cheap again. அந்த மாரி உங்களால் தாங்க முடியும்னா நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணால், அதுவும் டிஃபன் காஃபி ரேஞ்சில் மாத்திரம் தான் கன்சிடர் பண்ண முடியும். தூக்கி ஸ்பந்தனா ஸ்போர்ட்ஸில் தூக்கி ஒரு 1 lakh போட்டேன்னு சொல்லாதீங்க. தட் இஸ் நாட் அ வைஸ் வே ஆஃப் இன்வெஸ்டிங் ஈவன் ஃபார் த லாங் டர்ம். KD 2903, what is your view on BSE Limited? Can we consider? No, I do not look at BSE, nor do I look at NSE IPO varudungranga. I don't do stock exchanges. It's not in my wheelhouse. Another, I don't look at them, and I don't also recommend them. So that is my view. But that doesn't mean my view must be your view. You can study it, படிங்க. If it's in a circle of competence, and the business model உங்களுக்கு புரியுது, and you're able to understand it, and the people running BSE and NSE, believe them, and you trust the people running BSE and NSE, then definitely look at it. ஆனால் அதுமாரி கணக்கு போடாதீங்க. அங்கே தானே நம்ம எல்லா ஸ்டாக்கும் வாங்குகிறோம். நீங்கள் பிஎஸ்டி வந்து வெறும் மார்க்கெட் பிளேஸ். நீங்கள் எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த கம்பெனி மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க. யூ டேக்கிங் ஓனர்ஷிப் ஆஃப் த கம்பெனி. BSE and NSE don't do anything other than being a marketplace for you to buy and sell through. But they do not do anything. நீங்கள் ஆக்சுவலாக அந்த கம்பெனி மேலே வாங்குறீங்க. ஸோ வாட் எவர் ஃபெய்த் யூ ஹேவ் இன் யர் stock which you're putting, don't misplace that faith into NSE or BSE. Study it separately. Gayatri Sethuraman, your portfolio details please. Yes, Gayatri, end of the year I will review my portfolio. Now I don't review my portfolio on a daily basis or even a monthly basis. I actually don't review at all, to be very honest. When I buy a good stock in a good company, I let it be there, and I don't look at taking it out. So but this is a நம்ம டிஃபன் காஃபி ரேஞ்ச் சேலஞ்சில் 10-year சேலஞ்சுன்னு எடுத்திருக்கேன். ஸோ எவ்ரி இயர் ஐ செட் வி வில் ரிவ்யூ. when December comes, before the new year comes, இந்த வருஷம் இவ்வளோ பணம் நான் போட்டேன், இவ்வளோ டிஃபன் காஃபி ரேஞ்ச் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன், என்னெல்லாம் ஸ்டாக் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன், ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் என்னெல்லாம் பண்ணேன், தட் இஸ் சம்திங் நீங்கள் டெஃபினெட்லி யூ கேன் லுக் ஃபார்வர்ட் டு. பட் I don't keep looking at the scoreboard, as they say in cricket parlance. Radus Ravenclaw, accumulating 10k bond per month. 2. Save 8.5k per every month in RD. Buy 1 lakh bond in RD. Good strategy, Randus. You can use RD, you can keep it in Undi, you can figure out any way you like. உங்களுக்கு என்ன மெத்தட் பிடிச்சிருக்கோ which helps for you, which supports saving, I'm okay for. நீங்கள் spending, you're cutting down spending, I'm happy. You're keeping the money, எப்படியாவது நீங்கள் அந்த காப்பாற்றி வச்சுருக்கீங்க அந்த பணத்தை, அப்புறம் அந்த 1 lakh ரீச் ஆன பாண்ட் வாங்குறீங்க. ஸோ ஐ அப்ளாட் யூ. இஸ் இட் த பெஸ்ட் வே ஆர் நாட் த பெஸ்ட் வே? டோன்ட் வரி அபவுட் இட். இட் இஸ் யோர் வே. இஃப் இட் ஒர்க்ஸ் ஃபார் யூ, இட் இஸ் ஃபைன். As long as you're saving and you're investing, it is good. Your rate and your method of compounding is yours. As long as you are not doing gambling, you're not doing future options, நீங்கள் ட்ரேடிங் பண்ணாமல் இருக்கீங்க, then I'm okay with it. நான் எப்படி பண்ணுவேன்னா, நான் லிக்விட் ஃபண்டில் போடுவேன். நான் லிக்விட் ஃபண்டில் கொஞ்சம் எங்கெல்லாம் காசு வருதோ அதில் லிக்விட் ஃபண்டில் போட்டுனே போவேன். அது 1 lakh ஹிட் ஆனால் நான் லிக்விட் ஃபண்ட்லேருந்து புல் அவுட் பண்ணி பண்ணுவேன். ஏன்னா என்னோட இன்கம் வந்து அப்படி இங்கே இப்போ இந்த வாரம் கொஞ்சம் இங்கே வரும், அந்த வாரம் கொஞ்சம் இங்கே வரும், கொஞ்சம் பீஸ் மீலாக வரும் அங்கேருந்து இங்கேருந்து. ஏன்னா கையில் சேலரின்னு ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ அங்கேருந்து இங்கேருந்து வரும்போது அது கீப் ஆன் அக்யூமுலேட்டிங். அது சேர்த்த பிறகு நான் பை. ஓகே, நரேஷ் குமார் இஸ் ஆஸ்கிங் மீ ஆன் யூடியூப், என்ன ஷார்ட் டேர்மில் என்ன பாண்டு வாங்கலாம்? Give me a bond name. And he is mentioning bond names. I don't recommend bonds on any platform. You meet me in person or you meet my team, we'll talk about names of bonds. You know, it'll be irresponsible of me to talk about bonds on a platform like this. You know, ara thappa pudinjunu edha tappana bond vaangittu maatikka poraanga.
This is the same reason எங்கள் அண்ணா வந்து looking at the platform அவர்கிட்ட இருக்கிறதுனால we don't talk about any small caps also. My brother does look at small caps, but he doesn't talk about it. This kind of a platform, it will be very irresponsible of us to talk about small caps. That's why we only stick to large caps while we talk. Example of an idiot. Can I consider ITC hotels for now 2 years? What is the opinion strongly? Example, I would not invest in ITC hotels right now. I would wait for some time for more clarity on what ITC hotels business is happening. அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் உங்ககிட்ட பணம் இருந்தால் there's lots of places to put money into to multiply right now. So 2 years உங்கள் ஹொரைசனில் பார்க்குறது பெட்டர் ஸ்டாக்ஸ் தான் நான் சொல்லுவேன். விஸ்வநாத் என்ன கேட்குறேன்னா, கேன் வி ஸ்டார்ட் அ சீரீஸ் or discussion on quarterly results on each idea? Let me make a note of this. Quarterly results of Tata's list. This is a good idea. I like this, Vishwanath. Thanks for the idea. And all of you who voted this idea up. Unique. KMCP specialist health hospital considerable. I don't do hospitals. Because hospital business, Apollo பத்தி அப்படி தான் கேட்டாங்க. Good hospital, if I need a good doctor, I can go find an Apollo, I know that. But the thing, if you realize it is a doctor relationship, it is not a hospital relationship, and wherever your doctor is, that's where you will go. உங்கள் டாக்டர் இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் வந்து அப்போலோவில் இருந்ததுன்னா அப்போலோ போவீங்க. இப்போ உங்கள் டாக்டர் மாறிட்டு கேஎம்சி போய்ட்டா நீங்கள் கேஎம்சி போவீங்க. Same thing is true with the surgeons and all that. They are only, like NSE, BSE, they are a marketplace. But actually what you're looking for is the doctor. So keep that in mind when you look at these hospitals. Because hospitals find it very hard to hold on to talent. Especially talented doctors are very difficult to hold on to. Gopi Bhaskaran, your opinion about sipping in IDFC and South Indian Bank, each one per day. Until, that's a good strategy, Gopi Bhaskaran. If any strategy which you use that helps you to stay motivated to invest, I agree with, as long as you keep at it. அதான் the fitness group நான் create பண்ணது, to show you just walking a few steps, hitting 10,000 steps consistently creates difference. I see a huge difference because I'm consistently walking every day, consistently exercising every day, consistently watching what I'm eating, because I'm being accountable by talking to you guys. Something like this, உங்களோட நேர பேசுறது எனக்கு என்ன advantageனா, I become accountable. You'll see, okay, we know they're saying so much, can you actually do it? So by doing it, I hope, by putting my money where my mouth is, I hope I'm showing that all of us can do this. So IDFC definitely, South Indian Bank definitely, one per day. As long as it's your tiffin coffee range, you can definitely keep considering it for the long term until it crosses and becomes a Vairosi. Believe it or not, one day IDFC will become Vairosi. Forever Ravi, TCS good enough for TCR? No. Simple as that. TCS right now I would not touch, or any IT companies. Simple reason வந்து இப்போதைக்கு அங்கே கிளாரிட்டி கிடையாது. ட்ரம்ப் பண்ணதில், ரிசெஷன் வரதில், and with the AI disturbance, which was all before even Trump came, all this was there. So there's a lot of churning happening in IT stocks and IT companies entirely across the whole sector. So please wait and be patient. அதுக்கு பதிலாக we have other places where we can invest. Shruti Uma Chandran, do you offer classes for long-term investors? I have learned basic strategies from Anand sir, and let me know how to learn professionally. I do not know, Shruti, if there's any classes that's required, because this is more, what you need is a good group of friends, I would say. What I recommend is having a good group of like-minded friends, like what we have online, a community where you can share ideas about value investing, read books about value investing, and debate. Most important thing in value investing is not going to class. For trading and options and all that candlestick nonsense, you need class. You need to understand mathematics. You need to understand a whole bunch of algorithms. Value investing அது ஒன்றுமே கிடையாது. Value investing ரொம்ப straightforward, ரொம்ப simple. It's like going for a morning walk. You asking me, can I go to a special class to learn how to do morning walk? There's no special class. It's very logical. It's very natural. Same way, value investing is very normal, very easy to understand, and it's very natural. What you want is a community. So build yourself a community, Shruti. That's what I would advise you. And that community
is what will create more value for your value investing. அவங்களோட நீங்கள் பேசி புக் ஷேர் பண்ணி ஐடியா ஷேர் பண்ணி டிபேட் பண்ணி that will lead more growth for you than attending any class. If anyone's offering you long-term value investing class, skip it. Take that money and invest it. Vijay Balaji 73. Will you explain Atal Pension Yojana and how? I'll have to read about this a little more. Atal Pension Yojana. If you guys really want this, because a couple of you voted this up, I will study this and get back to you. One is this quarterly report I really like though. Lingesh Bhaskaran. Can you consider Ashok Leyland? No. Ashok Leyland already spoken about. Don't consider Ashok Leyland. Leave Ashok Leyland. Vignesh Shamaru. Updated Patas list, bro. Updated Patas list. What? Tata Motors, IDFC. This is what I'm considering every day. So you can consider it if you want. Tata Motors, IDFC, South Indian Bank, Federal Bank, Karnataka Bank, IndusInd Bank. Then we have ITC. Then we have NATCO. We have Dr. Reddy. So திருப்பி நிறைய வாட்டி பேசியாச்சு. I'm sure one will like to be in. So keep that in mind. You can definitely consider like this anything. But like I said, I do talk about it. Like today I'm thinking of buying Tata Motors. Let me do that. இன்னைக்கு நான் வந்து கன்சிடரேஷனுக்கு டாடா மோட்டர்ஸ் இங்கேயா ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது. Sometimes I forget my password and then I have to reset it. Wonderful. I have forgotten my password. Sometimes it is not. Anyway, OTP has to come. Then you have to enter the OTP. Put new password. I'm sorry you guys are like wondering why the hell is he live doing this. But I do want to be honest and say yes, I did buy today Tata Motors. Because நிறைய பேருக்கு என்ன சொன்னீங்கன்னா வினோத் சொல்றாரு ஆனால் ஆக்சுவலாக வாங்குறாரா. Okay, here we go. Tata Motors. Tata Motors. Buy. For how much do I get today for? I think I can buy 3. 3 I got. 3 is for 2,000 rupees. So 3 Tata Motors done. That's how Tiffin Coffee range is done. I finished. See, it didn't take too long. Though I had to, it would have been even faster if I had not forgotten my password. But since password got reset, I had taken a little more time. But this is how simple investing is. And I'm done for the day. As far as investing concerned, investing பற்றி இனிமேல் எனக்கு ஒன்றும் கிடையாது. இனிமேல் நம்ம பேசுறது தான் everything else. Of course, now because I'm on this platform and I'm encouraging you guys to invest, I talk about investing a lot and I read about company news a lot. But if I was working in IT or if I'm selling biryani, I'd go and do what I need to do my biryani work. So, அதனால தான் திருப்பி சொல்லுங்க, இன்வெஸ்டிங் வந்து அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டட் இல்லை. இன்வெஸ்டிங் வந்து அவ்வளோ திங்க் பண்ண வேண்டாம். ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் நீங்கள் பார்க்குறீங்க, கன்சிடர் பண்ணுறீங்க, இன்றைக்கி மார்க்கெட் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க, என்ன ஒரு கம்பெனி பார்க்கணும், பார்த்துட்டோம், என்னோட டிஃபன் காஃபி ரேஞ்ச் 1000 ரூபாய், 2000 ரூபாய், 500 ரூபாய், என்ன ரூபாவோ அது வாங்கிட்டு மூவ் ஃபார்வர்ட். வேர் வாஸ் ஐ? பட்டாஸ் லிஸ்ட் சொல்லிட்டேன். ராஜ கபிலன் பாலு. How to become a registered stock analyzer, sir? Registered stock analyzer, SEBI classes இருக்கு, but you don't need to become a stock analyzer. You can study it. But I don't know if you're talking about Raja Kabilan. If you want to make money out of it, of course, நீங்கள் நிறைய certification வாங்கிட்டு you have to get qualified and become SEBI registered to become a advisor. I'm not an advisor. None of this is advice. This is only conversation and to motivate you. Albin is, for example, registered. And our company is a registered broker. But I myself am only doing what you're doing, which is for my own personal investment journey. I'm investing and I'm sharing it with you. உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன், அவ்வளோதான். இன்ட்ரென்சிக் வேல்யூன்னு சொல்கிறது வந்து ஒரே ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. இன்ட்ரென்சிக் வேல்யூ நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். இன்ட்ரென்சிக் வேல்யூவில் என்னென்னா டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் கேஷ் ஃப்ளோ மெத்தட்னு இருக்குது. அதில் என்னென்னா யூ ஹேவ் டு எல்லா நம்பர்ஸும் ப்ளக் பண்ணிடலாம் ஈக்குவேஷனில், அந்த மேத்தமேட்டிக்கல் ஈக்குவேஷனில். ஒரே நம்பர் வந்து இட் இஸ் யோர் ஒப்பீனியன்.
நான் கன்சர்வேட்டிவாக இருந்தால் ஐ வில் சூஸ் அ லோ நம்பர் ஃபார் டிஸ்கவுண்டிங். இஃப் ஐம் ஆப்டிமிஸ்டிக், இஃப் ஐம் அ புல்லிஷ் பர்சன், ஒரு ஹை நம்பராக சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த டிஸ்கவுண்டிங் அந்த நம்பர் போடும்போது த ரிசல்ட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி யுவர் ஒப்பீனியன். ஸோ அதுமாரி இருக்கும்போது ஒரு இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூ கால்குலேட்டர் வந்து பிஇ பார்க்குற மாரி தான். இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ ரஃப் எஸ்டிமேட், பட் இட்ஸ் யுவர் ஒப்பீனியன், இட் இஸ் நாட் அ ஃபேக்ட். இதில் என்ன இருந்ததுன்னா, பிகாஸ் இட்ஸ் அன் ஈக்குவேஷன், நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறோம், அந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம கற்றுன்ட்டு யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா கரெக்டாக எல்லா ஸ்டாக்கும் பிக் பண்ணுவோம். It is not true. Warren Buffett does not use intrinsic calculators. So what do you use? You have to do qualitative analysis. Qualitative is you look at the company, balance sheet, look at the promoter, and the analysis லாம் பண்ணணும். And not focus on quantitative analysis. அது வந்து I'm looking at the equation, some formula, I'm looking at a graph, I'm looking at a chart. No. Especially for individual stocks ன்னு பார்க்கும்போது all that doesn't help. What helps is only qualitative analysis. So intrinsic value, don't fixate on it. Intrinsic value நான் கத்துண்டே ஆகணும்னு இருக்காதீங்க. intrinsic value வச்சு நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு கிடையாது. பீட்டர் லிஞ்ச் புக்கெலாம் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா அவர் ஒரு ஈக்குவேஷன் பற்றியும் பேச மாட்டார். சரிங்களா? யூ கேன் பிகம் a great investor, make lots of money without investing in any of this. Mano, please elaborate. Yes, it is mine. You can go to my LinkedIn profile, vinod srinivasan போனீங்கன்னா verified LinkedIn profile, and there you can see all of it. So Manu, go to LinkedIn. If you don't have LinkedIn, create a LinkedIn account, go to vinod srinivasan, my face would be there, the same photo I've used everywhere, and that is also verified with a tick, and read about everything about my company there. Okay. Desikan, place like this, my area of expertise in real estate is the area which I know. எனக்கு தெரிஞ்ச இடம் வந்து நான் பார்க்கும்போது எல்லாம் விலை ஜாஸ்தியாக இருக்குது. உங்களுக்கு ரியல் எஸ்டேட் வந்து உங்கள் ஏரியாவில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நீங்கள் டெஃபினட்டாக கன்சிடர் பண்ணலாம். அது உங்களோட சாய்ஸ். நான் பண்ண மாட்டேன். எனக்கு ஊர் தெரியாத இடத்துல வந்து நான் வந்து ரியல் எஸ்டேட் ஏரியாவில் என்னோட புரிஞ்சிய ஏரியாலலாம் விலை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது, அதனால் நான் ரியல் எஸ்டேட் தொட மாட்டேன். நிறைய பேர் இப்போ துபாய் பார்க்குறாங்க, நிறைய பேர் வந்து யூரோப் பார்க்குறாங்க. அவங்க உனக்கு அந்த மார்க்கெட் புரிஞ்சு என்ன விலை கரெக்டான விலை. ஏன்னா ரியல் எஸ்டேட்டில் ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா, ப்ரைஸ் டிஸ்கவரி ரொம்ப கஷ்டம். மார்க்கெட்டில் வந்து எவ்ரிடே உனக்கு தெரியுது, டாட்டா மோட்டர்ஸ் இந்த விலைக்கு போகிறது, ஐடிசி இந்த விலைக்கு போகிறது. ஆனால் உலகத்து இந்த இடமும் கிடையாது. நீங்கள் போய் நீங்கள் வந்து திருச்சியில் இந்த தெருவில் ஒரு கிரவுண்டு வந்து இந்த விலைக்கு போகிறது அது சொல்கிறாங்க. ஆனால் நீங்கள் போய் மார்க்கெட்டில் போய் விற்க பார்த்தா தான் ஆக்சுவல் விலை தெரியும். பிகாஸ் ரியல் எஸ்டேட் இஸ் நாட் ட்ரேடட் லைக் ஸ்டாக்ஸ். ஸோ இதுதான் ஒரே ஒரு பிரச்சனை. ஸோ உங்களுக்கு வந்து திருச்சி தெரியும், இல்லை அந்த ஏரியா தெரியும், உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குன்னா, உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சீக்ரெட் ஐடியா தெரிஞ்சதுன்னா பண்ணுங்கள். பட் will I tell you to do it? No, I will not tell you to do it. பிகாஸ் எனக்கு அதை பற்றி தெரியாது. அப்புறம் நான் வந்து ஒரு யூடியூப்பில் வந்து நான் உட்காந்து உங்களுக்கு சும்மா ஒரு அட்ரஸ் பண்ணுன்ட்டு சொல்லிட்டு அப்புறம் நீங்கள் போய் மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா, ஸோ பி கேர்ஃபுல். The reason I would also say this, Desikan, நீங்கள் வந்து இப்படி கேட்கறதுனாலே என்னென்னா உங்களுக்கே டவுட் இருக்குது, அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா. ஸோ உங்களுக்கே அவ்வளோ டவுட் இருக்கும்போது டெஃபினட்டாக பண்ணாதீங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு 100% கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் ஒரு பப்ளிக் பிளாட்ஃபார்மில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் கிட்ட போய் நான் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்க மாட்டீங்க. That's my opinion. Talking about human psychology. I am Surya 95. After AI, I'm not bullish on Indian IT services companies. AI can do those jobs better, cheaper. Is it time to exit them? Surya, நீங்கள் ஒரு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அனலைஸ் பண்ணுறீங்க. இதை எங்கள் அம்மா சொல்கிற மாரி வச்சா குடுமி சர்ச்சா மொட்டை எங்கள் அம்மா என்ன திட்டுவாங்க, அதுமாரி இருக்கீங்க. AI can do a lot of things. AI doesn't do half the things it claims it does. சரிங்களா? There's two types of AI. There's generative AI and there's predictive AI. Predictive AI is still a huge zero. Okay? No AI can predict what will happen to anything tomorrow or even the next 1 hour. Right? It is only pattern recognition which it does, which most humans can do and probably does a little better, but cannot predict anything with certainty. Now let's move to generative AI. Generative AI தான் உங்களோட image generation, all that is all fun. Leave that video generation, all that is fun. Okay, entertainment. If you look at the generative AI per se, even ChatGPT, it is not reliable. Gemini is not reliable. It hallucinates. Hallucinates கனவு கண்டுக்குது. நான் வந்து ஒரு ஆளை பற்றி கேட்டேன்னா
அந்த ஆள் வந்து இப்போ அமெரிக்கன் சிட்டிசன் ஆகிட்டானான்னு கேட்டேன். ஆமாம் ஆயிடுத்துன்னு சொல்லிச்சு. நான் சொன்னேன் அப்படிங்களா, இப்போ எங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்க சாட் ஜிபிடின்னு கேட்டேன். ஓ அவன் வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் சொன்னான். நான் அப்படி இன்டர்வியூவில் சொன்னாரா, இந்த இன்டர்வியூவில் சொன்னார் சாட் ஜிபிடின்னு கேட்டேன். இல்லை இன்டர்வியூவில் சொல்லலை, ஒரு ஃபேஸ்புக் போஸ்ட் போட்டிருந்தாரு. அப்படிங்களா, ஃபேஸ்புக் போஸ்ட்டில் போட்டிருந்தாரா, சரி அந்த ஃபேஸ்புக் போஸ்ட் எங்கே இருக்குன்னு காமிங்க சாட் ஜிபிடின்னு கேட்டேன். அப்புறம் யோசிச்சிருந்து, இல்லை அவன் சொல்லலை, ஃபேஸ்புக் போஸ்ட்டில் போடலை, நீங்கள் ஒரு அமெரிக்கன் சிட்டிசன்னா ஆனா அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ அவர் அமெரிக்கன் சிட்டிசன் ஆலையா அப்படின்னு கேட்டேன். இல்லை அவர் ஆளு. அப்போ நான் சொன்னேன், நீங்கள் ஏன் சாட் ஜிபிடிஸ் அப்படி சொன்னீங்க. ஓ நான் சொன்னதுக்கு சாரி. ஸோ தட் இஸ் த லெவல் இட் இஸ் அட். So even if it does any coding, it's doing any bits of pieces of work for you, it is not going to be that human beings are not needed. It is far from that. Another famous வந்து நிறைய American companies, they laid off people saying we don't need, AI will do it. Then they immediately had to hire them back 6 months later because AI could not do it. The layoffs you're seeing in Google, some of it is AI, most of it is not AI. So do realize that and don't be quick to judge. And if you have bought a company like TCS very cheap, let's say you bought it for 1,000 rupees and you've been holding it for so long, you definitely would have made the money in dividend itself, the capital you put. What you're sitting on is profit. Avasarapattu, don't throw the baby out with the bathwater, as my brother would say. Be careful. Don't be quick to judge. There has to be a reason for it. Surya. Next on the Lavanya Lala 8. Can we consider Aditya Birla Capital? Yes. Definitely ABC and First Bank you can consider pannalam. Knife Boy 333. Sir, I'm a second year student. I've started investing in my 18. I'm considering some stocks in the Wow, second year student, Knife Boy, congratulations. I'm very proud of you. In the young age நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க. It's a remarkable thing. உங்கள் வயசில் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருந்தேன்னா it would have been great, but I unfortunately didn't. I'm glad you've been inspired to start investing. Continue investing. Patas listல இல்லாட்டா whatever way you think you should invest. What my advice would be to spend time reading books, learn about stock analysis. எங்கள் அண்ணன் புக்ஸ் படிங்க, பீட்டர் லிஞ்ச் புக்ஸ் 3 புக் இருக்குது படிங்க, இன்டெலிஜென்ட் இன்வெஸ்டர் இருக்குது அது படிங்க, நிறையா யூடியூப் வீடியோஸ் அபவுட் இன்வெஸ்டிங், ஸ்டாக் அனாலிசிஸ் பாருங்கள், கற்றுக்குங்க. பொறுமையாக கற்றுட்டு அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க. இங்கே வந்து சுனிதா ராகவ் கேட்டிருக்காங்க, கேன் யூ கிவ் அஸ் அ ஸ்டாக், we can do analysis on it and get back to you and then we can discuss the stock next week. Ooh, so we can learn to fish. I like this. This is another good idea. On Instagram I'll put up list of stocks to choose from. Ninga and the stocks partha, we'll pick as a team together a stock, we'll all analyze together and we'll do a follow-up video on that where we have analyzed the stock. This is a good idea. I like quarterly results, Patas list I like, this list of stocks, learning together I like. Some good ideas you guys have, man. I really enjoy this. Anyway, I have to get down to doing my Be Rich video and I have to sit with Vishnu on that and get some work done also. So and sit with Hussein and see the amount of contacts he's yet to contact on the list which I've given, which very many of you have gratefully filled out that Google form. I have to sit with him and see what is happening there too. So thank you guys. It was really nice talking to all of you on YouTube. On Instagram, what I'll try and do reels or stock specific reels like you asked, tips and ideas and motivational stuff on reels I'll definitely do. And keep it short and brief on Instagram. Maybe a minute or so. I'll not do these long videos. Long format, I'll stay here on YouTube as you've asked and have conversations here. I really did enjoy this. I wish all of you a wonderful day and take the time to invest in Tiffin Coffee range like I did live. And maybe I should try and do that live. Every day when I do Tiffin Coffee, try and do it live with you guys. Nothing else to do. Have a wonderful day and see you tomorrow, hopefully. I'll try and be here tomorrow and talk to you guys again. Thank you. Bye.